Imore janeno mar Kala TV wachakwa romo kendo e wang' jowi mari migeno kendo mano ma ihero odiochieng'ni mano ma tarik 16 dwe no mar ariyo higa 2026. Ageno ni riyo makare kendo kamoro amora ma intie wang' jowi mar Kala osebedo ka kelo ni mor e dier odi kata e yor tudruok mano mar mbui kanyo ma yude achiel kachiel. Gi sani antiere kae mar mondo mi akel ni weche manyien mowuok e mesawa mano mar kawo weche manyien e kideno mano mar weche manyien mag Machiegni Pacho. Weche mwaikoni gie sani gin mago momulo weche mag siasa, weche mag thieth, weche mag somo, weche mag pur, mag ohala e kind mago ma oting'o wechego mago mag tuke. Kamoro amora ma intie ibedo koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine, jaloko mara Bella Achieng'. Wachako gi mago ma otimore e piny owacho mano mamalo. Kama bende wayudo kanyo ni ogai mano mar Wiper Kalonzo Musyoka owuok oko odiochieng' ma kawuono kendo seyo ka osoko wang' piny owacho mano mamalo moloyo to migawono ma ochung' ne arita e pacho kae kuom sere machiwo arita mano makare ne oganda Jo-Kenya. Kalonzo Musyoka ne uloso kod jofwamb weche kama bende ne owacho ni kinde ka kinde oganda Jo-Kenya osebed ka imonjo gino ma bende odhi ataro kod chikego mago ma pacho kae. Okwayo piny owacho mondo mi otemo rakre kod midhiero maket koda ma kapok weche obi okethore moloyo. Ne uloso kama: hatuwezi sisi tukavumilia kwa niaba ya wananchi wa Kenya ati mpaka mkuu wa polisi ataamua ni lini atakutana na viongozi ambao ni viongozi ambao wako wanaheshimika na Kenya nzima. Sisi tunazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo tumeamua na tunarudi hapa Friday. To bende kapod warango mana weche maket kod mago janeno mar Kala TV wayudo kanyo ni kweth mago mag jotelo mago ma bende kwedo piny owacho United Opposition oseomo kalo ogai mano mar obila ma pacho kae Douglas Kanja mano ma bende giwacho ni mane gitimo limbe e apise odiochieng' mano ma kawuono. Jotelo go ne oting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kaachiel kod Moluor Rigathi Gachagua kama bende giseomo kalo piny owacho mano mamalo ma bende giwacho ni osebedo katiyo kod obila e pacho kae mar mondo mi gimonjgi e kindego magibago rombego mago mag siasa. Ne gimolo e apisi kama bende ne gikawo thuolo maket koda mano mar twak kod jofwamb weche kama ne gilero ni kaonge lokruok moro amora ma obiro timore to gibiro bedo ka gibago ng'anyo e thurka. We are following up is a matter of human rights abuse, violation of civil liberties by the Kenya police. And as you know, matters of human rights are really international matters. So we'd like this to be picked not just from the local point of view, but also from the international level. We were here on 30th of last month, and we were 7 party leaders representing other party leaders in the one-term movement. And we engaged the IG with the 2 DIGs and the entire leadership of our police on grave matters of violation of civil liberties, where the police are getting into an unholy alliance with goons. And what we have in place is a new phenomenon that's threatening our democracy and our national security, that instead of having a government that is accountable to the people, that respects human rights, we have a goonverment where goons and government officers work hand in hand. There were incidences where there were clear violation of human rights, particularly targeting His Excellency Rigathi Gachagua, the second deputy president, and we had over 22 different incidences where the police and goons had attacked him and attacked all of us who were with him in various locations across the country. And the IG undertook that by today, the 16th, when we return here, he'll have a full report on action taken and remedial measures put in place to address these serious concerns that the entire leadership of the opposition had raised. We are here today, and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off.
We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. Tokapo dwarango mana weche makamago kane oloso kod jofwamb weche kwetha mano mabende ne olimo kanyo Douglas Kanja okinyi makawuono korka kore moluor Rigathi Gachagua to ne olero ni Kanja osemiyogi kata ne ochiwo negi obila mano mabende rang'iny mare nitiere piny ema mar mondo mi gilos godo ka bende wacho ni nyaka sani entiere kod neno ni obila mago mabende ne ochwal mar mondo mi omonje to gie sani to koro chal ka gima piny owacho ka okalo kuom migaono mano mar arita temo mar mondo mi gipand nonro mar obila no. As you have been told, we are here to see the IG. He is the one who gave the appointment, and shortly before we arrived, he took off to avoid this meeting and purported to delegate a junior officer to talk to us, and we have declined. The magnitude of this matter, the attack on the places of worship, is an act of terror. We cannot discuss with any other officer other than the AG himself, because he bears the greatest responsibility over security in our country. This meeting was scheduled by him. He did not even have the courtesy to tell us he will not be there, but he was instructed to take off shortly before we arrived. We have information from inside the police service that these investigations are complete. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively located, that they are the ones who are in Wechemanyien. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law, and Kenyans will demand that they face the law. This is just the beginning now of pressure from the Kenyan people, because if we allow this impunity ahead of the general elections next year, there could be anarchy in this country. I think we must bring order, and the IG and the people under him must be held to account by the people of Kenya. And the police themselves are complaining about harassment and being ordered to do wrong things. They are really complaining that they find it very unprofessional to be accompanying goons to attack Kenyans. They find it very unprofessional that they are being forced to attack civilians in meetings when they have not been provoked, as happened yesterday in Kenya. Wadhi nyime kama bende wayudo kanyo ni mikai mano mokwongo Mama Rachel Ruto olero ni piny Kenya sani to koro osewuok oko mano mar siro mine kaachiel kod nyithindo mago matindo manyiri e pacho kae. Ne otwak e romo mano mar 30 mano mabende okelo kanyakla mikai kata mikai mago ma okwongo ei Afrika mangima e piny Ethiopia. Oyango ni piny Kenya osekonyo mine kaachiel kod nyithindo go mago manyiri ka okalo kuom chiwo negi omenda mago mopogore opogore mag hola mar mondo mi gisire godo kata gidongre godo ka okalo kuom chenro no mano mar siro ohelnigi. In Kenya, we are clear. Investing in women and girls is not an expense. It is the smartest investment a nation can make. Protect a girl and you stabilize a family. Educate a girl and you strengthen an economy. Empower a woman and you create a legacy. Last year, the Joyful Women organization which I founded celebrated 16 years of impact, making a remarkable journey of empowering women across Kenya. More than 250,000 women organized in over 17,000 table banking groups have mobilized over $30 million in savings. Consistent small contributions have grown into businesses, paid school fees, and ensured financial independence.
Women who once had no access to credit now stand as entrepreneurs and community leaders. La TV kama waido kanyo ni speaker mano mar od bura mano mamalo Moses Wetangula oyango ni kata wacho ni omendago mago mag NGCDF owinjore otigodo e yono mano makare kendo oritgi wiranigi no omenda mago mabende kelo kony ne oganda jo Kenya duto te e pacho kae. Ne uloso e sikul mano mar sekondar Mapate kama bende ne ene wendo modhiala kama bende ne owacho ni ber ka oket chikego mago mabende tayo omenda no mano mar NGCDF. Naona hii shule imejengwa na CDF na Mama Roida. Hii ndio huwa nawaambia bunge lazima tu protect NGCDF, na tunaunga mkono uamuzi wa koti ya upeo kwa kusema ya kwamba CDF is not in competition with the national government or with county governments. It is protected money from the national government kusaidia mashinani. Na mimi kama spika wenu taendelea kuwaunga mkono kwa sababu bila CDF mungengojea mpaka mtu moja kule Nairobi afikirie ndiye akuja ajenge jengo kama hili. Lakini CDF tukiweka, tunaajia mama kama mbunge wenu na nyinyi wenyewe kuamua ni nini mnataka kujenga. Kuhakikisha CDF uchumi ikikua, CDF pia inapanda, ili tuje tutengeneze classrooms kama haya. Nimekusikia mambo ya pesa ya kusaidia wakubwa wa elimu, ili kusaidia kukagua mambo ya elimu katika budget. Uje unione tukupangie Lamu itengewe vizuri kuliko zile area zingine, ili watu wenu waweze kufanya kazi. Na siku hilo utaleta wasichana kwa bunge, watakuja katika ofisi ya speaker, tupige picha nao, alafu waone vile wewe unachapa kazi Dakika ina parko dario manotok sachiel janeno markala TV yena mar mondo miagamo ya katakamano kikidhi mabor bang' kinde machok abiro duogo kae kod weche mago mamoko mawaikoni. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ni piny owacho mano mamalo sani to koro ichayo ni gisebedo ka ginyayo wechego mago mag mibadhi kaachiel kod timbego mago mag njore e pacho kae, kokalo kuom chako kata chuogo chenro moko ma ilieko ni gin mago mag dongruok kata mago ma idendo ni ghost projects e kind mago mamoko. Magine owachi kod jatelono mano mar duond bura mar United Green Movement mano CJ David Maraga, mabende
bende ne okwedo monj mane omonj godo kweth mane otelie kod moluor Edwin Sifuna, ma bende ne gitiso ni Linda Mwananchi mane otimore Kitengela. Bende ne ojiwo rowere mar mondo mi gitem giwuog oko kendo gindikre kaka jogo ombulu ne ikruok ne yiero maduong' ma ibiro bagi e pacho kae higa manyien. The message we are getting from the counties we have been to is that Kenyans want change. Kenyans want change. And I want to urge those who have not registered. If you have not registered, you will not participate in the elections and your voice will not be heard. The change you desire will not come unless you register. And this is a civic responsibility for all of us. Kwa hivyo yetu ni kwenda around na kuhamasisha vijana zaidi watoke na wajiandikishe kama wapiga kura. There is one great concern that we have noted. At the moment, ID registration and voter registration is at the constituency level. ID registration is in some government offices. These are very far from where the people live. We have been to quite a number of parts of the counties we have been to, where people have told us that for them to be able to register, they need between 1,000 and 1,500, if not 2,000, to travel to the registration centers and to come. The people who are being asked to travel are people who are extremely poor. Some of them are young people who are unemployed. And that actually, for me, explains why we have very, very low registration, especially of the young people. How do you expect them to travel to the registration centers? My appeal is to IEBC and the registrar of persons to get to where the people are. And it's not difficult. It's a question of announcing that they are going to such a market center. This week, they go there and register, move from one place to the other. Government services are supposed to be taken to the people. It is not the people who should spend the little they have to go and seek government services. Kawaduogo e kaunti ma Kisumu kae kendo warango mago mane otimore kaunti ni ma Kisumu, wayudo ni kar thieth mano maduong' ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral ne orwako kanyo lakteche go mago mabende baro obwongo kata neurosurgeons mago mabende wuok e piny Amerika mabende nitiere bwo chenro mar Neurosurgeon Initiative, kendo gibiro bedo ka gichwalo kata girakore kod tuoche go mago mabende mulo obwongo e thuolo mano mar ndalo adek kaka gintiere kaunti ma Kisumu kae. Igeno ni lakteche mago mabende tiyo e od thieth mano ono biro bedo ka sumo riekni kaachiel kod paro mopogore ma ginyalo bedo ka githiedho godo tuoche maket koda mago. Bende ka ne oloso seche go mane orwako lakteche go e od thiedhno, jatelo mano maduong' mano mar od thiedhno Joshua Clinton Okise ne okwayo oganda mago mawuok e kaunti mano ma Kisumu mar mondo mi otem ondikre e okumba mano mar thieth mar SHA, to bende gichwal jotuogo mantiere kod midhiero kata mago mantiere kod tuo mar obwongo mar mondo mi giyud thieth mano makare. Wera ni en thieth ma itimo kuom ndalo kendo kuom kinde. This evening, we are really honored and privileged to welcome a team that's come all the way from the United States, a team of neurosurgeons who have come as part of the Kisumu Neurosurgery Initiative. This is a program that's been going on for a few years at Jaramogi Odinga, aimed at providing neurosurgical service to our patients who are in need, and also providing an opportunity for our local teams in neurosurgery in theater to learn and grow from the experience of our visiting teams. So it's my singular honor and pleasure to welcome the team led by Dr. Victor Awor,
And we're looking forward to a fantastic camp, a time when we can share experiences with the visiting team and also provide critical neurosurgical service. This initiative was really started to advance neurosurgery in Kisumu because that is where we're all originally from. So we really wanted to advance neurosurgical services and increase access to neurosurgery, and not just neurosurgery, but quality neurosurgery. So that's how the initiative started back in 2017, and in 2018 we did our first trip to Kisumu and did 30-something surgeries at the time, with the goal of different teams rotating, and also the mindset of increasing neurosurgery access by not only training neurosurgeons, but also trying to get some neurosurgeons based in Kisumu. So I want to communicate to the public who are listening to us today that we have a team that has come all the way from parts of the world to give hope and change life and transform lives within this particular region. Podwa goyo manatache kaunti ma Kisumu kae wayudo kanyo ni jopur e alwora mano ma Nyanza sani to koro ijiwo mar mondo mi gimak motegno pur mano mar pamba motelo ne yepo ayanga mar kambi loso lewni ma bende idendo ni textile industry ma bende nyaka sani iwacho ni atamalo mano mar gedo mare ma osebed ka itimo e kar tiegruok mano ma Kisumu National Polytechnic nyaka sani to koro osechopo e atamalo 90. Wachni ne owachi kod jagoro mano mongirore migao mano mar kuonde tiegruok mago mag lwedo TVET mano mikai Esther Mora e kinde mabende ne ochopo mar rango chenro mar gedo mar kambino e kaunti mano ma Kisumu kae. Owacho ni gedo mano kachiel kod yepo mar kambino biro bedo kachiwo thuologo mago mag tije ne rowere kachiel kod oganda mathoth kanyo moting'o jopur mago mawuok e kaunti ma Kisumu. Ne oloso kama. So we are here to just check what is happening, and we are happy that all the equipment is in place now. The construction is 98% complete, even for the industry, where we are going to have cotton delivered to us, and we are going to process it all the way to garment making here in this institution. And the good thing is that we have the machinery also already in place after the construction, so that we can now start inviting farmers into from this area into this institution, where they are going to provide us with the raw cotton. And like I have said, we are going to process it all the way from the cotton itself to the garment making. The farmers are going to sell their cotton to us, so watakuwa na pesa mfukoni, and the young people are going to be working in this factory, so that wako na pesa mfukoni. And most importantly, of course, for the Ministry of Education, the young people are going to be training in cotton processing, in ginning, all the way to garment making, like I've already said. Our hope is that by the end of April 2026, we should start the operation. Kawaringo kendo wachomo gwengego mago ma Kisii kocha wayudo kanyo ni riwruok mano mar jopuonja primary Kupet owacho ni gi sani to koro to gisemedo lemogo mago mag telo ne wakeini bang' kai kama ne obiro bang' yiero mane obagi e alap mano ma Iterio kane oloso kod jofwamb weche jalup jagoro maduong' mar riwruogno General Moses Nturima ne olando ni nyaka sani ne gimedo lemo mago mag thuolo mag telo ne wakeini kawuok e kwan mar 10 nyaka 14. Olero ni gi sani nitiere chenro kata okenge mopogore opogore magisegoyo kaka riwruok, kendo gigeno ni jopuonje mago ma oloyo 1,000 biro bedo ka riwore kod riwruogno machiegni ni. We have under 10 positions. Now we have increased them to 14. And some of the positions that have increased are that are geared to attract women. We have the assistant gender secretary,
the second gender secretary, and the third. We have also created a position for disability. We have created a position for JSS. Those positions are contested among those people from those sectors. So at the end of the process, we expect to boost the presence of the women in the union leadership, people with a disability, and the junior secondary school teachers. Weche magoma moko matimore kaunti ma Kisumu kae wayudo kanyo ni jogo mariembo tuktuka mabende tiyo e chirono mano ma Kibuye wacho ni sani to koro nitiere achuth moro mar lo ma sani to koro osewuok oko tung' mosuo kendo to chalo mar mondo mi giyaki lo mano mabende ne omigi kod tend kaunti mano ma Kisumu. Kane otelnegi kod jalup jakom mar joriemb tuktuka mano migosi Otieno Odongo mabende ne olero ni ne gichiewo kod buoka bang' ka bende ne giyudo ka kargi magiseketo en tipo mano magiyueye ne giyudo ka ng'ato nono ne osechielo kendo sani to koro chano mar mondo mi obi ogere gimoro mabende pok giyango nyaka gie sani. Bende gikwayo tend kaunti mano ma Kisumu mar mondo mi otim gimoro amora maginyalo mar neno ni achuth makamano orakruok godo mapiyo. Otieno Odongo, an ka kaka tuk driver kendo kaka jakom mar route madhi Nyalenda kendo route madhi ya Kibuye ka to chopo nyaka Ahero. Wan ka kaka drivers over 80 drivers ne wabuok kawuono tarik 16 gokinyi ka wabire tijwa kaka pile. Wachopo ka to wayudo ka machine mar welding oseketi kendo idwa wang' containers e premises marwa ma wasebedo kwa protect all along. E sama wuoye kodi ni en kama osebedo grabbed ma structure mogere ni ok wang'e no gere nang'o, ok ogere under consultations magwa kaka drivers, an kaka office motelo ne route ariyogi. Onge ng'ama nosebiro ira monyisa ni gidwa gero shedi to gidwa gere nikech ang'o. Ok wadhi yie gima chalo kamano. Ng'ama nogero gini obi ogol gini oko. Not ka ok odwar to wan mwadhi gole to materials mage biro lal. Ma en premises marwa kaka jotuktuk kendo kaka handlers ok wadhi accept. Wawacho ni enough is enough. One independent. If it is war to wanyalo kelo war. Wan waonge kod ywaruok to kodwaro kwe to oyie mondo wabed kod kwe. Kok odwaro kwe to omany wuo ma bende ok wadhi accept according to chik mar Kenya. Kaka jotuktuk wawacho ni shedni kochakore kawuono ok wadwa nene ka wan ready mar gero shede kiwan. En Lilian Akeyo, an mama Janabi. Ne ratiro mar kedo ne ratich johala. Waluongo sirkal kawuono ni koko e chiro kwadwar. Johala ol gi koko ma pile ka pile. Gima timore kae ni ma land grabbing. To gi rab nyaka space mar johala. Nitiere nyaka jomokoso space ma ginyalo use chiro ka. To ni ma lobni teka kochalo ni adwaro ni media mondo meny. Mondo ne kaka ng'ata chielo mako lobni motwenyo moduogo goka. Kendo dwa wang'e containers. Ni ene mok dictate kamora amora. Ni ene ma lobni tete en mare. Johala to koso kuonde manyalo pethe. Ok wadwar koko. Structures moket kaigi. Elo johala duto. Johala dagi ni structure ni ok gidwar. Erokamano ahinya janeno mar Kala TV kuom kete wang' jowi mano mar Kala. Gi kanyo bende madikela giko mano mar weche manyien mag Machiegni Pacho. Kata kamano nitiere ote mago mathotha ma osechwal na kae to bende yena mar mondo mi ayang mana moko kata achiel kuomgi. Wacho na kanyo ni e yor tudruok wa mar Facebook wacho ni aluwo chenro maber ahinya kendo habari chopo nwa maber nyaka e gwenge. Utiyo tich makare Kala TV
TV amor kode. Mano Miles owacho ni oneno chenro kata wechego mago manyien mag Machiegni Pacho. Kaluwore kod sa janeno mar Kala TV en mar mondo mi ayanga kamano kata kamano ibiro bedo ka itudori koda ka omolo kanyo sade kabiro do ka kod weche manyien mago mag ng'end weche. Riti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'.